Very good afternoon, friends. Welcome to the Ssc Tier 1 Grand Test number 7. See the first question. So this is a jumbled exercise. I always say this, whenever we do jumbled, look at the options first. See the options here, Q, S and R, which means there are two statements starting with Q, one statement with S, one statement with R. Let us see the options. Let us see the options first. So Q తో రెండు ఉన్నాయి, S తో రెండు ఉన్నాయి, R తో ఒకటి ఉంది. ఆప్షన్స్లోకి వెళ్దాము. See the P ఆప్షన్. P చూడవలసిన అవసరం లేదు, తర్వాత చూద్దాం. బికాస్ P ఆప్షన్స్లో లేదు. P ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద ఆప్షన్స్. సో డెఫినెట్లీ P ఈజ్ నాట్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇప్పుడు Q చూద్దాం. The police on Wednesday widened its manhunt to nab రోహిత్ చోమల్. పోలీసులు ఇతన్ని పట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు, కాబట్టి డాట్ పెడదాం. హిజ్ సెల్ ఫోన్, హిజ్ అనేది ప్రొనౌన్, హిజ్ ఈజ్ ఎ ప్రొనౌన్, నౌన్ అయితే కాదు, కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. తర్వాత చూద్దాం. వైల్ ఏ పోలీస్ టీమ్ హ్యాస్ బీన్ డిస్పాచ్డ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, వైల్ ఏ పోలీస్ టీమ్ హ్యాస్ బీన్ డిస్పాచ్డ్ టు కోల్కతా వేర్ చోమల్ రిపోర్టెడ్లీ హెయిల్స్ ఫ్రమ్. సో ఖచ్చితంగా చెప్పచ్చు, అయితే క్యూ అవ్వాలి లేదా ఎస్ అవ్వాలి. సో వాట్ డూ యూ థింక్ ఈజ్ ద రైట్ స్టేట్మెంట్? క్యూఆ ఎస్ఆ? క్యూఆ ఎస్ఆ? ఒకసారి ఎస్ చూడండి. వైల్ ఏ పోలీస్ టీమ్ హ్యాస్ బీన్ డిస్పాచ్డ్ టు కోల్కతా వేర్ చోమల్ రిపోర్టెడ్లీ హెయిల్స్ ఫ్రమ్, రైడ్స్ వర్ కండక్టెడ్ ఆన్ ద హౌసెస్ ఆఫ్ హిస్ రిలేటివ్స్ లివింగ్ ఇన్ ద నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజియన్. ఒకవేళ ఎస్ అని అనుకుందాము, ఎస్ తర్వాత క్యూ ఏమవుతుంది? ద పోలీస్ ఆన్ వెన్స్డే వైడెన్ ఇట్స్ మ్యాన్హంట్ టు నాప్ రోహిత్ చోమల్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎస్? ఎస్లో మీనింగ్ ఏం చెప్పాము? వైల్ ఒక పక్క ఏ పోలీస్ టీమ్ హ్యాస్ బీన్ డిస్పాచ్ టు కోల్కతా, సమ్ పోలీస్ పీపుల్ హ్యావ్ గాన్ టు కోల్కతా వేర్ చోమల్ రిపోర్టెడ్లీ హెయిల్స్ ఫ్రమ్. కోల్కతా ఈజ్ ఎ ప్లేస్ వేర్ దిస్ మ్యాన్ బిలాంగ్స్ టు. రైడ్స్ వర్ కండక్టెడ్ ఆన్ ద హౌసెస్ ఆఫ్ హిస్ రిలేటివ్స్. అతని రిలేటివ్స్ ఇంట్లో రైడ్స్ జరిగింది. క్యూలో ఏం చెప్తున్నాము? ద పోలీస్ ఆన్ వెనస్డే వైడెండ్ ఇట్స్ మ్యాన్ హ్యాండ్. ఇఫ్ యు సీ హియర్, వైడెండ్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ వైడెండ్ ఇట్స్ హంట్? వాళ్ళ ప్రయత్నం విస్తృతమైంది. ద పోలీస్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్రెడీ సర్చింగ్ ఫర్ దిస్ మ్యాన్. నౌ ఇన్ దాట్ ప్రాసెస్ దే హ్యావ్ వైడెండ్ ద ప్రాసెస్. అంటే ఇన్నాళ్ళు అతని కోసం వెతికారు, ఇప్పుడు ఇంకేం చేశారు? వైడెన్ చేశారు. అంటే క్యూ తర్వాత ఎస్ వస్తుంది. అంటే ఇమ్మీడియట్గా రాకపోయినా క్యూ తర్వాత ఎస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకు? క్యూలో ఏమన్నాను నేను? వెతికారు. క్యూలో ఏమన్నాను? పోలీస్ ఆర్ సర్చింగ్. ఎస్లో ఏమన్నాను? నౌ పోలీస్ స్టార్టెడ్ రైడింగ్ ఆన్ హిస్ రిలేటివ్స్ హౌసెస్. పోలీస్ స్టార్టెడ్ రైడింగ్ ఆన్ హిస్ రిలేటివ్ హౌసెస్. ఓకే, ఇప్పుడు పి చూద్దాం. The fourth accused in the extortion bid on Paytm founder Vijay Shankar Sharma. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, his cell phone number has also been put on surveillance. ఓకే, హిజ్ అంటే ఎవరు? విజయ్ శంకర్ శర్మనా లేకపోతే రోహిత్ చోమల? విజయ్ శంకర, రోహిత్ చోమల. హౌ కెన్ యూ సే దాట్? సరే, ఒకసారి చూద్దాము. లెట్ మీ టేక్ ది సెంటెన్స్ క్యూ ఫస్ట్. అప్పుడు ఏమైంది? ద పోలీస్ ఆన్ వెనస్డే వైడెండ్ ఇట్స్ మ్యాన్హంట్ టు నాప్ రోహిత్ చోమల్. ఎవడి రోహిత్ చోమల్? హూ ఇస్ దిస్ రోహిత్ చోమల్? ఎగ్జాక్ట్లీ, ద ఫోర్త్ అక్యూజ్డ్ ఇన్ ద ఎక్స్టోర్షన్ బిడ్ ఆన్ పేటిఎం ఫౌండర్. సో రోహిత్ చోమల్ కామా, హూ ఇస్ దిస్ రోహిత్ చోమల్? ద ఫోర్త్ అక్యూజ్డ్, నాలుగవ నిందితుడు. ఇలా కాకపోతే మీకు పి స్టేట్మెంట్ ఎక్కడ పెట్టాలో యూ విల్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్. ఇప్పుడు ఎస్ వస్తుంది, దెన్ కమ్స్ ఆర్, దట్ ఈస్ QPSR is the right statement. This exercise looks very easy, but you need to be more careful. సో నేను ఏం చేశాను? నాకు డౌట్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే QS ఈ రెండిట్లో స్టార్టింగ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? నేనేం చేశాను? క్యూ క్యాన్ బి ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, ఆర్ కెన్ ఆల్సో బి ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. కానీ క్యూకి ఆర్కి చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది. క్యూలో నేను ఏమన్నానంటే పోలీస్ ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ హిమ్, కానీ ఎస్లో ఏమన్నాను? పోలీస్ నౌ స్టార్టెడ్ సర్చింగ్ ఫర్ హిమ్ ఇన్ ద రిలేటివ్స్ హౌసెస్ ఆల్సో. అంటే ఎక్కడో వైడెన్ అయింది కదా,
ఆ ప్రాసెస్ అనేది. సో ఒకటి ఫిక్స్ అయిపోయాను నేను, క్యూ తర్వాత ఎస్ వచ్చిందని ఫిక్స్ అయిపోయింది. దట్స్ ఇట్. ఎనీవే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Right, this is the idiom. If you remember in our earlier vocabulary classes, when I was talking about idioms, I spoke about it. Kada, jump onto the bandwagon. Cheppanu gurtunda? Option C is the right answer. To join or follow something once it is successful or popular. So jump onto the bandwagon can also be described like you suddenly change and cheppanu gurtunda? Right now I am in new session explaining the Ssc Chsl paper. Suddenly I leave the class and I go somewhere because of some reason, then you call it jumping onto the bandwagon. Suddenly change the path, especially you are trying to go to something more interesting. You understand? I am watching a movie which is interesting, suddenly there is another movie which is more interesting. I put off this and I put on that. That's what we do generally. That's called jumping onto the bandwagon. So error, manandariki telisina error. ఫాస్ట్గా చెప్తారు ఎర్రర్ ఏంటో. హార్డ్లీ హ్యాడ్ హీ త్రూ ఈజ్ ఏ సింపుల్ ఎర్రర్ బికాస్ హ్యాడ్ అనే ఒక గ్రామర్ వచ్చింది. వెన్ ఎవర్ హ్యాడ్ కమ్స్ ఇన్ ఎ సెంటెన్స్, త్రూ కాదు థ్రోన్. హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ఈజ్ అ సింపుల్ గ్రామర్ వి ఆల్ యూస్. హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ఈజ్ అ సింపుల్ గ్రామర్ వి ఆల్ యూస్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్. మనందరికీ తెలుసు hardly whenever comes, when comes. So that grammar is perfectly given. Throw kaadu thrown. Active voice, passive voice. Prabhat was to sell a new car. It is a beautiful question. It is a very good question. Generally ఏమవుతుందంటే యాక్టివ్ వాయిస్లో was or were, ప్యాసివ్ వాయిస్లో జనరల్లీ చెప్పండి, యాక్టివ్ వాయిస్లో was or were, ప్యాసివ్ వాయిస్లో was or were ప్లస్ being. This is what we learn. Generally active voice passive voice లో ఏం నేర్చుకుంటామంటే యాక్టివ్ వాయిస్లో was or were పెడితే ప్యాసివ్ వాయిస్కి వెళ్ళేటప్పటికి బీయింగ్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ వి లెర్న్. బట్ దెర్ ఈస్ అ స్మాల్ డిఫరెన్స్ మై డిఫరెంట్. ఇక్కడ was ఒకటే అనలేదు, was 2 అన్నా. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్, 2 ఏమవుతుంది తెలుసా, to be అవుతుంది. అది ఏ 2 అయినా అంతే. హ్యాస్ టు బికమ్స్ హ్యాస్ టు బీ, హ్యాడ్ టు బికమ్స్ హ్యాడ్ టు బీ, was to becomes was to be, is to becomes is to be, must becomes must be. అలా 2 వస్తే to be అవుతుంది. కాబట్టి వాడు was ఇచ్చాడు, మనకి was to be అవ్వాలి, అయిపోయింది ఫస్ట్ ఆప్షన్. దట్స్ ఆల్, ఏం లేదు ఇక. వాడు was to ఇచ్చాడు, was to be, సింపుల్. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్, వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. బట్ రిమెంబర్ దిస్ మోడల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో మీకు గుర్తుందా, మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఏ మోడల్, నాకు పేరు చెప్తారు ఎవరైనా? డస్ ఎనీబడి రిమెంబర్ ద నేమ్ వెన్ వి యూజ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ లెట్? వాట్ నేమ్ ఈస్ ద మోడల్? దెర్ ఆర్ సమ్ మోడల్స్ దట్ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. లెట్ బిలాంగ్స్ టు ఎ మోడల్ కాల్డ్ ఆప్టేటివ్ మోడల్. డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ దెర్ ఆర్ సమ్ మోడల్స్. స్టేట్మెంట్ మోడల్, WH క్వశ్చన్ మోడల్, yes or no ఇంట్రోగేటివ్ మోడల్, imperative model, exclamatory model, optative model. Whenever let comes, it is called optative model. And remember, let becomes in indirect speech what? Let becomes should. ఎప్పుడు let should అవ్వాలి. అయితే 3 ఆప్షన్స్లో let should ఉంది. నౌ రిక్వెస్ట్ పక్కన ఎప్పుడు to రాదు, రిక్వెస్ట్ పక్కన ఎప్పుడు to రాదు. అండ్ నేను చెప్పాను జనరల్గా లెట్ ఉంటే ప్రపోజ్ రావాలి అని గుర్తుంటే, ఇఫ్ యూ కెన్ రిఫర్, మనం డిస్కస్ చేసుకున్న డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ నోట్స్, యూ రిఫర్ దట్. ఐఎమ్ షూర్ యూ విల్ ఫైండ్ దిస్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఐ ప్రపోజ్ టు మై ఫ్రెండ్స్ దాట్ వీ షుడ్ హెల్ప్ ద పూర్ మ్యాన్. ఇంకొకలా కూడా ఆలోచించవచ్చు. ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఒక గ్రామటికల్ ఎర్రర్ ఉంది, ఏంటంటే షుడ్ హెల్ప్స్, రాంగ్ గ్రామర్. దెర్ ఆర్ మెనీ రీజన్స్ వై థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్, బట్ ద మేజర్ రీజన్ వుడ్ బి ద రూల్ డైరెక్ట్లీ. యూ షుడ్ నో ద రూల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. So I am sure everybody understood this. So now again we have this beautiful jumble. So see the options P, S, now P, S, R. Now let us see what is the first statement. See the P statement. P, how it ante enti, nobody knows. It is a pronoun, it cannot be the first sentence. At least కనీసం నువ్వేం చెప్పేవని కనీసం అని అనడానికి, మనం ఏదైనా చెప్తే కదా కనీసం అంటాం. ఆఫ్టర్ యూ సే సంథింగ్ దెన్ యూ విల్ సే అట్లీస్ట్. ఐ ఆస్క్డ్ మై ఫ్రెండ్ టు గివ్ మీ
1 lakh rupees. He said, no, I can't. I said, please give me 50,000 rupees. He said, no, I don't have. Then I said, try to give 10,000 rupees. Then he said, I'm sorry, I don't have. Then I said, at least give me 100 rupees. So at least is used when I say something before that, right? So at least cannot be the first sentence. Imagine if I ask my friend straight away, at least give me 10,000 rupees. It can't happen because it's like insulting my friend. At least is something used in the last. This is a pronoun. Cannot be the first statement. Now only chance is with yes. ఇప్పుడు yes తో రెండు ఉన్నాయి. yes పియా yes ఆరా తెలియాలంటే చదవాలి. yes ఏమన్నాము? The university in India is morphing under external pressure. ఓకే, ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్లో ఇబ్బంది పడుతుందన్నాము. తర్వాత ఆర్పి రెండు చూడండి. ఆర్ చూద్దాం ఫస్ట్. This is so as universities are a source of new ideas for human advancement, hold a mirror to society and act as a bulwark against authoritarianism. Okay, కాదనం. పి చదవండి. How will it end up should be a matter of concern for all Indians and now not just for denizens. So ఒకటైతే ఖచ్చితం. ఎస్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. ఎస్ తర్వాత పియా ఎస్ తర్వాత ఆరా తెలియాలంటే దిస్ ఈస్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద మీనింగ్. ఎస్లో ఏమన్నాను చెప్పండి? ఎస్లో ఏమన్నాను? ద యూనివర్సిటీ ఇన్ ఇండియా ఇస్ మార్ఫింగ్ అండర్ ప్రెషర్ అంటే ఒక ప్రాబ్లం చెప్పాను నేను. ఎస్ స్టేట్మెంట్లో హ్యావ్ రైజ్డ్ ఏ ప్రాబ్లం. పి ఏమన్నాను చూడండి. హౌ ఇట్ విల్ ఎండ్ అప్, అది ఎలా ఎండ్ అవుతుందో తెలియదు కానీ ఈజ్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ కన్సర్న్ ఫర్ ఆల్ ఇండియా. ఇప్పుడు ఎవ్రీబడి వాంట్స్ ద సొల్యూషన్. ఎస్ పి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. అది ఇంకా క్లారిటీ రావాలంటే మీరు ఈ సీక్వెన్స్ చదివితే అర్థమవుతుంది. ఎస్ పి తర్వాత ఆర్ చూడండి. దిస్ ఈజ్ సో యాజ్ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ ఎ సోర్స్ ఆఫ్ న్యూ ఐడియాస్ ఫర్ హ్యూమన్ అడ్వాన్స్మెంట్. క్యూ ఏమన్నాం? అట్లీస్ట్ దిస్ ఈజ్ ఐడియా బిహైండ్ సెట్టింగ్ దెమ్ అప్. యూనివర్సిటీస్ చేయాల్సిన పని ఇదే. అట్లీస్ట్ కనీసం యూనివర్సిటీస్కి ఉన్న కనీస పని అదే, గుడ్ హ్యూమన్స్ని తయారు చేయాలి. సో జంబుల్ని మనం తక్కువ టైంలో చేయడానికి ప్రాక్టీస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. నాట్ ఎవ్రీ టైమ్ జంబుల్స్ ఆర్ ఈజీ, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. సమ్ టైమ్స్ ప్రిలిమ్స్లో స్టాండర్డ్ హై లెవెల్ ఉంటే మెయిన్స్ ఈజీగా ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు ప్రిలిమ్స్ చాలా టఫ్గా ఉంటాయి, మెయిన్స్ చాలా ఈజీ ఉంటుంది. అసలు మెయిన్స్లో ఇవ్వాల్సిన పేపర్ కాదు అనిపిస్తుంది మనకి. సమ్ టైమ్స్ మనం అనుకుంటాం ప్రిలిమ్స్ ఈజీ మెయిన్స్ టఫ్ అని. కాదు, సమ్ టైమ్స్ రివర్స్ అవ్వచ్చు. ఈ జంబుల్ అంత ఈజీ కాదు బికాస్ హైపోథెటికల్ కేస్. కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి, కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ద సినోనిమ్ ఆఫ్ abstract. వాట్ ఈస్ ద సినోనిమ్ ఆఫ్ abstract, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? ఎనీ ఆన్సర్? ఎస్, abstract అంటే క్లియర్ అంటాం. సింపుల్గా చెప్పండి, abstract అంటే కాన్సెప్చువల్. abstract ఈజ్ కాన్సెప్చువల్. abstract ఈజ్ కాన్సెప్చువల్. కాన్సెప్చువల్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, సెలెక్ట్ ది యాంటోనిమ్ ఆఫ్ రీఫీ. మనకి రీఫీ సినోనిమ్ తెలియాలంటే రీఫీ యాంటోనిమ్ తెలియాలంటే వీ షుడ్ నో ద సినోనిమ్. సో వాట్ ఈస్ ద సినోనిమ్ ఆఫ్ రీఫీ? ఎపియర్. రీఫీ అంటే ఉండడం, ఎపియర్. కమ్ అని కూడా అంటాం. ఆపోజిట్ ఈస్ డిసపియర్ మై ఫ్రెండ్. ఆపోజిట్ ఈస్ డిసపియర్. సో దిస్ టూ వర్డ్స్ ఆర్ గివెన్ independently, they are not given along with the sentences, they are given independently. So refy ante appear, opposite is disappear. Select the antonym of gravitate. I am sure you will guess this, you will answer this, because gravitate is attract, opposite is avoid. Opposite is avoid. Opposite is avoid. Gravitate means bring together, opposite is avoid. The simple answer, very easy answer. We'll discuss the doubts. The program is live and we'll go to the 10th one. 10th one ఏమవుతుందో చూడండి ఒకసారి. In the following question the sentence given with blank, filling the blank. So filling the blank చూద్దాము. Dash of academics from criticizing the government denies us a vital safeguard against despotism. So dash of academics from, see, dash of academics from క్రిటిసైజింగ్ ద గవర్నమెంట్. ఐ థింక్ ఆఫ్ వచ్చింది. ఖచ్చితంగా ఒకటైతే తెలుసు, వెర్బ్ ఉండాలి అండ్ వెర్బ్తో స్టార్ట్ చేస్తే జెరండ్ ఫామ్ ఉండాలి. సైలెన్సింగ్. సైలెన్సింగ్ ఆఫ్ అకాడమిక్స్. సైలెన్సింగ్ ఆఫ్ అకాడమిక్స్ ఫ్రమ్ క్రిటిసైజింగ్. ఫ్రమ్ క్రిటిసైజింగ్. ఫ్రమ్ క్రిటిసైజింగ్. ఫ్రమ్ క్రిటిసైజింగ్. ఓకే,
Next, we'll go to the next one. One of the four alternatives, select the best. Yes, it's a direct one word substitute. A freelance photographer who pursues celebrities to get photograph of them. Yes, he is known as. And like we often see freelance photographers, they will ask us, shall I take a photograph? Who pursues celebrities to get photographs. So fourth option, paparazzo. So paparazzo is the name of someone who pursues celebrities to get photos. And remaining options are normal words. Again idiom వచ్చింది మనకి చూడండి. Again we have the idiom. చూడండి. Wolf in sheep's clothing. I think this is a direct idiom, we all know. A person, yes, who appears harmless but is dangerous, right? A person who appears harmless but is dangerous. A person who appears harmless but is dangerous is called. Yes. Chalo, next one. A wolf in sheep's clothing. And I'm right, a wolf in sheep's clothing. Next. However, there is no room in the university for a code that bars criticism of the government. However, there is no room in the university for a code that bars criticism of the government. Government ni criticize cheyadanni khandinche code emi ledu antunnaru. There is no room, correctena? Here when we say there is no room, are you really trying to say there is no room, like for example right now we are all in one room? No, there is no place. When you are working in politics, there is no place for selfishness. When you are doing teaching, there is no place for impatience. Ala antam kada. These are all normal expressions. When you are in sports, when you are playing for a country, when you are representing a country in sports, there is no place for laziness or negligence. Ala antam kada. When you are preparing for Ssc Chsl, which is coming very soon, there is no place for negligence. That is how the expression goes. Okay. Next. Select the synonym of fugacious. ఒక రకంగా చెప్పండి, fugacious అంటే మాయమైపోవడం అంటాం, disappear అంటాం. Fugacious అంటే disappear, మాయమైపోవడం అంటాం, disappear. It comes like this, fleeting. Fleeting. Run away, yes. Run away, yes. And then we do the next question. You are asking some doubt, right? What is the doubt? Gravitate. Oh, you fine. You gravitate ante move towards some direction. అక్కడ ఎలా వచ్చేస్తుందంటే ఏం లేదు, గ్రావిటేషనల్ పవర్ అంటాం. ఇట్స్ లైక్ అట్రాక్ట్. ఇన్ ఎ వెరీ సింపుల్ లాంగ్వేజ్, గ్రావిటేషనల్ పవర్ అట్రాక్ట్స్ us toward the earth. అట్రాక్ట్ ఆపోజిట్ అవాయిడ్, అలా చూసుకుంటాం మనం. ఇట్స్ ఎ వెరీ సింపుల్ థింగ్. గ్రావిటేట్ ఇస్ మూవ్, బట్ మూవ్ టువర్డ్స్. మీరే చెప్పండి, గ్రావిటేట్కి మూవ్ అనేది జనరల్ మీనింగ్, బట్ ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఇస్ అట్రాక్ట్. Why we are all on the earth? Because earth is attracting us, which is like avoid. It's a very simple version, which is like avoid antamu. And then we have the next one. Fugacious is మాయమైపోవడం, disappear. Fleeting, disappear అంటాం కదా. Fleeting, disappear. Fugacious is fleeting, disappear. And సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి అడుగుతాను, like the situation came. Permanent కి opposite టెంపరరీ కాకుండా ఇంకొక వర్డ్ చెప్పండి. టెంపరరీ లాంటి వొకాబులరీ. ట్రాన్సియంట్, మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాము. ట్రాన్సియంట్, పర్మనెంట్ ఆపోజిట్ టెంపరరీ, బట్ టెంపరరీకి సినోనిమ్ ట్రాన్సియంట్. పర్మనెంట్కి ఒక వర్డ్ చెప్పాలంటే ఎటర్నల్ అనొచ్చా, పర్మనెంట్కి పెరిన్నియల్ అనొచ్చు. పర్మనెంట్ యూ కెన్ కాల్ పెరిన్నియల్ ఆర్ ఎటర్నల్ అనొచ్చు. అప్రోచింగ్ అంటే వస్తుంది అంటాం. వస్తుంది అనడానికి నార్మల్ లాంగ్వేజ్లో యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ వర్డ్. వాట్ ఈస్ దట్? లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వెంట్ టు అన్ astrologer and the astrologer said drive slowly because you might dash an accident soon, or some bad things may dash soon.
ensue అంటాం. ensue అంటే గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ అంటాం. ensue అంటే గోయింగ్ టు హ్యాపెన్, ensuing. I am prepared for the ensuing difficulties in my life. I am prepared for the difficulties in my life. The ensuing days might be tougher if you don't plan your career properly. Like that we say ensuing. రాబోతున్న, రానున్న in Telugu. రాబోతున్న, రానున్న. I'll give you another word with very close meaning, entail. సరదాగా గుర్తొచ్చిందని చెప్పాను, దగ్గరగా ఉంది కదా ensue, entail. Yes, impending కూడా అనొచ్చు. Yes, impending difficulties అంటాం. entail ఏంటంటే entail చాలాసార్లు చెప్పుకున్న vocabulary ఇది, entail. I want to start a business. I want to start a business and I asked my friend and suggestion. Then he said, I asked my friend to join as a partner. He said, how much money does the business entail? What is the capital does the business entail? Means requires. Entail అంటే అవసరపడిన, అవసరం అయిన, అవసరం పడితే. Entail, అప్పుడు నేను అంటాను the initial capital of the business entails at least 10 lakh or 1 crore. Entail means required. Entail means needed, required. Okay, anyway, fugacious అంటే మాయమైపోయిన అన్నాం కదా, ఫ్లీటింగ్. ఫ్లీటింగ్ అంటే డిసపియర్. డిసపియర్ అంటే డిస్గస్ అని కూడా అనొచ్చు. డిస్గస్, కనిపించట్లేదు అంటే ఏమంటాం, డిస్గస్ అంటాం. కనిపించట్లేదు అంటే డిస్గస్ అంటాం. ఇవన్నీ నార్మల్ వర్డ్స్, జస్ట్ నేను ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు యాడ్ మోర్ రిలేటెడ్ వర్డ్స్ టు దిస్. సో ఎస్, మన అందరికీ తెలుసు ద రైట్ స్పెల్లింగ్ ఈస్ ద ఆప్షన్ సి. ఆప్షన్ సి, quintessential. Beautiful vocabulary, one of a very good words. What is the meaning of quintessential? Who can try? Quintessential. Not that is different. No, that is different. What is quintessential? Quintessential, perfect example antam. Quintessential ante correct example, perfect example antam. Quintessential ante perfect example, perfect example, perfect example. Dr. APJ Abdul Kalam is the quintessential human on the earth, or at least in India. Perfect example, perfect example, correct udaharana anta, perfect example. Quintessential is typical example, perfect example, ideal example antam, ideal example. I think this time we are in a risk because this is a question that is out of imagination. Because I even am surprised to see that some people have fear of riding in a car. I know some people don't like riding in a car, don't like journeys in car and buses for some health reasons, but I do not know that some people have fear of riding in a car, which is very surprising. So that is the problem with English vocabulary. There are people who have fear of riding in a car. So what do you call that fear, my dear friend? The answer is amaxophobia. Amaxophobia is a phobia where fear of riding in a car, very challenging, very difficult, unpredictable, very surprising and disappointing also. Fear of riding in a car. Now I think we should be now more careful and also spend some time to gather more words on fear of riding in a bus, fear of riding on a bike, fear of riding on train, or probably fear on riding on flight and so on. If possible, in my next session I will try to gather words of that family and try to share with you. But now let's discuss the options. What is meant by algophobia? Algophobia ఒకటైతే ఖచ్చితం, అన్నికి ఫోబియా ఉంది అంటే భయం. ఆల్గోఫోబియా అంటే ఫియర్ ఆఫ్ వాట్? ఫియర్ ఆఫ్ ఆల్గోరిథమ్సా? ఆల్గో కాబట్టి ఫియర్ ఆఫ్ ఆల్గోరిథమ్సా? మ్యాథమెటిక్సా? ఫియర్ ఆఫ్ పెయిన్. Algophobia, fear of pain. Fear of pain. Algophobia is known as fear of pain. Algophobia is fear of pain. Fear of pain. Algophobia is fear of pain. Okay? Fear of pain. And during the COVID pandemic time, we have seen a lot of videos where
some people were afraid of taking injections. Correct? When the injections were being given, they were afraid. So some were really afraid, some were acting, we know. But what do you call the fear of injections? Trypanophobia. Trypanophobia. Trypanophobia is fear of injections or fear of needles. Fear of injections, fear of needles. Trypanophobia means fear of injections or fear of needles. Fear of injections or fear of needles. That's what we call trypanophobia. I mean, దగ్గరగా ఉన్నాయి చూసుకోండి. Oligophobia and trypanophobia are very close. Okay? And let's also discuss the other options. And before I go ahead with the other options, oligophobia means fear of pain. Trypanophobia, fear of injections. So again, fear of surgery is also there. Operation, surgery. That's known as tomophobia. Tomophobia, fear of surgery. Fear of surgery, tomophobia. అంటే ఆ ఫ్యామిలీ కదా, we make a list. Tomophobia means fear of fear of surgery. Fear of surgery. Fear of surgery, okay? Fear of surgery. Fear of surgery. Okay, my dear friends? అయితే ఇందాక amaxophobia అంటే ఏమనుకున్నాం మనం? ఫియర్ ఆఫ్ రైడింగ్ ఇన్ ఏ కార్. అయితే ఇదే వర్డ్ amaxophobia you can use for any vehicles. You can use it for car, buses, trains, aeroplanes also. So amaxophobia is sometimes known as ocophobia. Amaxophobia is sometimes known as ocophobia or motor phobia. I think this is very easy, no? Motor phobia ఇస్తే మన గెస్ చేయడం ఈజీ, కానీ వాడు ఇవ్వాల. Amaxophobia అని ఇచ్చాడు. Motor phobia or hemaxophobia. Hemaxophobia. So be very careful. అన్నీ ఒకటేనన్న. వెహికల్స్. Okay? Vehicles. Okay? Amaxophobia, hemaxophobia, ocophobia, motor phobia, fear of vehicles. Okay? Tomophobia, fear of surgeries. Trypanophobia, fear of injections. Naturally, most of us are not very comfortable with injections, right? Oligophobia is fear of pain. What is anthrophobia? This is something you can guess because anthropology. What is anthropology? Study of mankind, right? So anthrophobia is fear of people. Manushalante bayam. So anthrophobia is fear of people. Manushalante bayam. Anthrophobia is fear of people. Anthrophobia is fear of people. Some people are afraid of people, so they stay alone. And androphobia, what is andro? Andro is men. Androphobia, fear of men. Androphobia, fear of men. Androphobia, fear of men. And also to add, what do you naturally call fear of women? Gynophobia, yes. Gynophobia. Gynophobia. Gynophobia, fear of women. Okay, chalo, we'll go to the next one. So improve the part of the sentence. Under Mohammed bin Salman, there has been an incremental erosion. My dear friend, erosion is a noun, incremental is an adjective, beautiful, no improvement. There has been an incremental erosion. There has been an incremental erosion is a beautiful expression. No problem with this. Chalo, next. Find out the part of the sentence having error. Fast. Answer please. What is the error in the part 1? Amma? ఏం చేద్దాం? అంతే, will ఉండకూడదు. Why will there? Tell me how you measure me. అంతే. Tell me how will you measure me ఉండదు. Tell me how you measure me అంతే. Tell me how will you get the government job కాదు. Tell me how you get the government job. Tell me how will you prepare wrong. Tell me how you prepare. I will give you my feedback. That's all. Next one, Anna.
Saudi's support to the terrorists of Pakistan should be universally condemned dash. Very interesting question. Saudi's support to the terrorists of Pakistan should be universally. ఇంకా అందరూ వచ్చేస్తారు అందులో. No word is needed. When you mention there universally, why do you want to say by all, by some, by few, by many, by everybody, by all men, by all women? Why that? When we already mentioned universally. యూనివర్సల్లీ పెట్టి మళ్ళీ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ అంటే అది సూపర్ ప్లస్ ఎక్స్ప్రెషన్ అయిపోతుంది కదా, ఇట్ బికమ్స్ redundant. Very tricky question. Today's paper is easy but very interesting. Some questions are very nice. Next, select the word with the right spelling, my dear friends. Right spelling. Second option, incarcerated is the right spelling. Only second option, incarcerated is the right spelling. Incarcerated is the right spelling. What is meant by incarcerated? Arrested, imprisoned. Arrest cheyabadina, imprisoned. Incarcerated, imprisoned, confined. Incarcerated, imprisoned, confined. Select the word with the correct spelling. Incarcerated, imprisoned, confined. Okay, and remaining are easy. I am sure you can correct them. Next, arrest avadam inko word cheppandi. D to oka word untundi, beautiful word. Detained. Yes, detained. Yes. Next one, all these incidents have three things dash. Three things in common. Three things in common. ఈ మూడు సంఘటనలకి ఒకటే కామన్ గా ఉంది. All these three incidents have three things in common. One, ఒకటి ఏంటంటే the Saudis have not been dash about the results. Dash about the results of their actions. Perturbed is right answer. ఎలా చెప్పారు సార్ perturbed అంటే? మీకు perturbed అంటే మీనింగ్ తెలుసా? సరే, perturbed అంటే మీనింగ్ పక్కన పెట్టినా, even though you don't know the meaning of perturbed, you still can answer because have been, passive voice. Verb should be in the third form. ఇక్కడ ఓన్లీ perturbed అయితే కదా థర్డ్ ఫామ్ లో ఉంది, ఏ థర్డ్ ఫామ్ లేదు. I have been disturbed by my uncle yesterday. I have been guided by my father. You understand? I have been supported by my friend. Passive voice, have been. సో ఖచ్చితంగా verb V3 లో ఉండాలి కదా. ఇక perturbed మీనింగ్ కూడా తెలియచ్చు. perturbed అంటే డిస్టర్బ్డ్, perturbed అంటే ఎఫెక్టెడ్, డిస్టర్బ్డ్, ఆల్ దట్. ఓకే, ఒక రీజన్ అయిపోయింది. రెండో రీజన్ ఏంటి? టు MBS despite promises of reforms appears to be extremely intolerant of dash criticism. Intolerant of any criticism. Intolerant of any criticism. Tolerant of some criticism. నేను ఈ మోడల్ ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను. I will not give you any money. I will give you some money. That is how it comes. I will not give you any money. I will give you some money. అలా intolerant of any criticism, tolerant of some criticism. తర్వాత డైరెక్ట్గా 24 కదా, ఇక్కడికి వచ్చేద్దాం. It is no wonder then that Saudis dash the consequences of the Khashoggi murder. Saudis dash the consequences. తప్పుడు అంచనా వేశారు. Miscalculated the consequences. Miscalculated the consequences. Next, they chose the wrong dash and underestimated Turkish intelligence. They chose the wrong place. ఇంకో ఆప్షన్ లేదు. They chose the wrong place, underestimated Turkish intelligence. Anybody has any doubt? Please ask. We can discuss. You are asking which question? I think, see the questions. This jumbled is easy but tricky. Be careful. This is something very easily jump the bandwagon. Joins suddenly a new thing. Which question? 6th. And active passive, very careful. Active voice lo to unte, passive lo to be untundi. Direct indirect lo, my dear friends, let us stay ever ravali, should ravali. And then here
Jumbled, yes. I thought it was option C, sir, basically because it started with yes, and after that the reason is given in R. I mean, it's different. Yes, reason is, S has problem, R has reason, correct. R has reason, correct. S has problem, R has reason. అప్పుడు P ఎక్కడ పెట్టాలి? That is correct. S are correct. S has problem, R has reason. అప్పుడు P ఎక్కడ పెట్టాల్సి వస్తుంది? P becomes very independent sentence. But then sir, we started about universities with yes, and in the end he was like, what will be the state is not done. Okay, I'll give you the right example. చూడండి ఏమన్నాను, ఎడ్యుకేషన్, what is the purpose of education? Education must give us knowledge. At least knowledge ఇవ్వకపోయినా education shouldn't make us bad. ఈ లింక్ కరెక్ట్గా కుదిరిందా లేదా? ఐఎమ్ రిపీటింగ్, ఎడ్యుకేషన్ మస్ట్ గివ్ అస్ నాలెడ్జ్. ఎడ్యుకేషన్ మనకి నాలెడ్జ్ ఇవ్వాలి. అది ఇవ్వకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కనీసం మనని పాడు చేయకుండా ఉంటే చాలు. ఇది ఎలా అయితే లింక్ కుదిరిందో మనం చూస్తే RQ లింక్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి. ఆర్ ఏమన్నాడంటే దిస్ ఈజ్ సో యాజ్ యూనివర్సిటీస్ పర్పస్ ఏంటి? యూనివర్సిటీస్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ న్యూ ఐడియాస్ ఫర్ హ్యూమన్ అడ్వాన్స్మెంట్. మన లైఫ్ బిల్డింగ్ అంతా యూనివర్సిటీస్లో జరగాలి. అది జరగకపోతే కనీసం అట్లీస్ట్ ఐడియా బిహైండ్ ద యూనివర్సిటీ కనీసం అదే కదా, అలా వస్తుంది. యూనివర్సిటీ మనకి ఏమి ఇవ్వాలి? లైఫ్ స్కిల్స్ ఇవ్వాలి. అది ఇవ్వకపో కనీసం యూనివర్సిటీస్ పర్పస్ అయినా అర్థం చేసుకోవాలి కదా, అలా వస్తుంది. అంటే RQ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ పెయిర్ అన్న. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీటిని మనం సపరేట్ చేయకూడదు. ఎప్పుడైతే ఇది ఫిక్స్ అయిపోయిందో SP తప్పలేదు. బట్ దట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. Sలో ప్రాబ్లం ఉంది, Rలో సొల్యూషన్ ఉంది. కానీ ఈ రెండు పక్కన పెడితే ఇక మళ్ళీ P ఎక్కడ పెట్టాలనేది ప్రాబ్లం వస్తుంది. అందుకే ఏం చేసాము, Sలో ఏం చెప్పాము, ఇట్స్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ బికాస్ ఇది జరగాలి, ఆలోచన జరగాలి. Sలో ఏమన్నాము, యూనివర్సిటీ ఇన్ ఇండియా ప్రెషర్లో ఉంది, ప్రాబ్లంలో ఉంది. సరే ప్రాబ్లంలో ఉంది, సరే ఇంతకీ ప్రాబ్లం ఎలా ఎండ్ అవుతుంది? ఇది మన అందరి చేతిలో ఉంది. ద ప్రాబ్లం ఈజ్ సీరియస్, సో వీ ఆల్ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్. అప్పుడేమన్నాం మనం, యూనివర్సిటీస్ మనుషులకి మంచి నాలెడ్జ్ ఇవ్వాలి. ఇవ్వకపో కనీసం యూనివర్సిటీస్ ఉన్న పర్పస్ మనం మర్చిపోకూడదు. దట్ ఈస్ హౌ ద ఆర్డర్ ఈస్. ఇట్ ఈస్ కామన్ సమ్ టైమ్స్ జంబుల్లో స్టిల్ దట్ కన్ఫ్యూజన్ ప్రివైల్స్. ఇలా ముందుకు చేయకూడదు. బట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ థింకింగ్. ఐఎమ్ షూర్ ఆన్సర్స్ బికమ్ ఈజీ. R and Q are there. అప్పుడు P ఏమవుతుంది? P at the end. అంటే ఎప్పుడైతే ఇంకా ఇది కంక్లూడింగ్ స్టేట్మెంట్, దిస్ ఈజ్ ద కంక్లూడింగ్ స్టేట్మెంట్. అట్లీస్ట్ కనీసం అన్నది కంక్లూడింగ్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద కంక్లూడింగ్ స్టేట్మెంట్. దిస్ ఇస్ ద కంక్లూడింగ్ స్టేట్మెంట్. కరెక్ట్. దట్స్ ద రీజన్. మన అందుకే RQ సరిపోయింది. ఇది కంక్లూడింగ్ స్టేట్మెంట్లోకి వెళ్తాం. దిస్ విల్ బి ద కంక్లూడింగ్ స్టేట్మెంట్. ఐఎమ్ షూర్ ద మోర్ వి arrange them we will understand better. But in this question paper vocabulary kante normal questions very challenging unnai, very interesting, tricky ga unnai. Please follow them carefully. All the best.